Valencia, anno 1094. Lira, Esteban Cargado, desde las Morales de la Ciudad, las Sentinelas, Moros observaban, con recelo, los movimientos, DNQ, multiplicarse, cada ejoarcito estaba, literado, por, un hombre, que hasta poco, sido rechazado, y desterrado, de su propia, tierra. Rodrigo de Vivar conocido como, el Cid Campeador. El Cid no solo, buscaba una, victoria militar, buscaba un destino, un lugar, en la historia, culo en Valencia no era una ciudad cualquiera. Era un enclave en la un punto de riqueza y poder comercial. Quien dominara Valencia, una puedo hacia, el y su, nombre en, los años de la reconquista. Pero para entenderlo debemos, retroceder unos ecos, al momento en que, Castilla le dio, las, el rey Alfonso VI, Lino de Recelos, y sospechas, hacia su caballero, brillante, lo al exilio. Para muchos, aquello, fue el fin de Rodrigo. Sin tierras, sin la real, condenado, a la. Sin embargo, el Cid el exilio, en su oportunidad. Con su espada, y su ingenio, se camino, ofreciendo, sus servicios, como mercenario, a diferentes reinos, cristianos, y musulmanes, por y en ese terreno, gris de lotes, cambiantes, su leyenda. El camino, hacia Valencia, con pequeñas, victorias. Rodrigo, acompañado de sus hombres, leales, los llamados mesnodas, atacaba fortalezas, menores, probaba la moral de sus enemigos, y perfeccionaba, las de asedio ciudad, se cruciales. No era solo fereza, bruta, era paciencia, estrategia y, sobre todo, inteligencia. Cada paso que daba, cada sucaneza que bayo, su control, era un recordatorio, para Castilla. Y, para Alfonso VI, el hombre que desterrado, estaba escribiendo, una epopeya, porus, mismo. Y Valencia, la joya codiciada, el escenario definitivo, donde al mundo, de che estaba, hecho. La ciudad estaba bien defendida, con Morelos, abundante de y la confianza, en que cualquier, intento de. Pero lo que, no era que, frente, a ellas, no estaba, un guerrero, sino, un estratega, que la guerra como, un arte. El tenling Josephsen, en punto de. Tras derrotar, en varias escaramuzas, a los fuerzas, musulmanas en Maveradro, el Cid se, definitivamente, a Valencia. Su objetivo ya estaba claro, no bastaba con derrotar, doblega, asedia, hacia que, la ciudad se, rindera, no solo por, la espada, sino por, el miedo, uno de los asedios, de la Edad Media. Los hombres del Cid sucurren, la ciudad, que torren rutas de abastecimiento, bloquearon el comercio, y de atrás, da fueron debilitando, la moral de los No era una guerra, era un juego de red. El Cid que el hamba, y eran aliados, poderosos, que mil lanzas. Pero, dentro de Valencia, la resistencia, era las familias, ricas de la ciudad fortunas, en Mantona, a los soldados motivados. Los imones, en los mezquitas, l'amaban, a la fe, a no cida ante el, invasa Christi. Y cada noche, sobre las Morales, los sentinels, observaban con, ansiedad los fagotes, del campamento enemigo, que cruza, como un mar de llamas, a la dida de el destino, estaba en marca. El exiliado, el hombre, recazado, se preparaba para convertirse, en conquistador. El asalto, final no logrado, para los peces, estaban colocados, sobre el tablero. Y el Cid, como un maestro de ajedrez, a sus hombres con calculada, se le puso hacia una de las gestas recordadas de la historia medieval. Y en el horizonte, Valencia, una de las joyas del Levante Península, no era una ciudad,
Rica en comercio, con huertos, y Porto Q, conectaba, con el. Representaba, mucho QN, simple objetivo, militar. Para el Cid, conquistar Valencia significaba, dejar de ser un caballero errante al servicio de distintos, senores y convertirse en un gobernante con dominio propio. En el Joa, cuando Rodrigo de Vivar su mirada, en Valencia, la ciudad estaba bajo control, gobernada por uncua los tensions internas, entre facciones, locales, y las presiones de los legados, del norte de África. Valencia era, entonces, un lugar de intrigas, alianzas, y poder. El Cid no se de inmediato al ataque. Su genio radicaba en la paciencia. Primero, el entorno, las ciudades, las rutas de abastecimiento, y el control de fortalezas cercanas, como moviedro, actual segundo. Cada movimiento era calculado. No se trataba de un simple choque de espadas, sino de un lento estrangulamiento que manaba la resistencia del enemigo. El asedio, formalmente, en el Ingel. Las tropas de el Cid, compuestas por caballeros, castellanos, mercenarios, e incluso musulmanes, aliados, levantaron campamentos alrededor de Valencia. La ciudad se en una isla sitiada, rodeada de vigilantes. La entrada de los relatos describenlos se transformaron en semanas, y los semanas en meses. Dentro de Valencia, el hambre acala en la. El trigo escaseba, la carne se unluyó, y el descontento. Mientras tanto afuera, el CID, una disciplina, ordenaba patrullas nocturnas, reforzaba los muros de su campamento, y organizaba attacks sorpresa para debilitar la moral de los defensores. Uno de los momentos clave del asedio, cuando los alamados, por la amenaza, a Valencia, enviaron el Cid, en lugar de esperar el choque, en las murallas, e enfrentarlos en campo abierto. La batalla fue dura, pero la de Rodrigo, basada en falsos retrocesos, y emboscadas, por desorganizar al enemigo. El ejército de socorro, fue derrotado, de hondo, a Valencia, aislada que, nunca. La sabra la ciudad. Delanaron escenas, desgarradoras, familias divididas, comerciantes, arruinados, soldados El de Valencia, viendo que sus, a los no respuesta, se atropelló, en una, insostenible. El Cid, por su parte, jugaba con el tempo a su favor. Q, la resistencia, no cada, que pasaba, sus hombres, pese al desgaste, lo como un firme, y, imbatable. El cerco a Valencia se estaba, convirtiendo, en una de su, militar, un tablero, de ajedrez, donde cada movimiento lo acercaba, a la victoria. LAE, y Chenling Joshasen, con una Valencia debilitada. Y un Cid fuerte que, nu. La ciudad, estaba herida per. La gran pregunta era tempo aguanta antes de caer definitivamente en manos del campeador. Mientras los del asedio, se prolongaban, la ciudad de Valencia, empezaba, a mostrar los primeros, grietas en su, resistencia. El Cid que, no bastaba con, la fuerza bruta, para derribar murallas. Tan era necesario, desgastar al enemigo. En lo y lo. Rodrigo turnos, estrictos para sus hombres. No descanso, innecesario, durante, el dat, los aislados positions. Cortaban las rutas, de suministro, y vigilaban cada movimiento desde, los torres enemigas. Por la noche pequeñas, cuadrillas realizaban incursions. Incendiando, hogueras cerca de las murallas. Disparando, flechas, incendiarias, o lanzando, gritos, que perturbaban, el sueño, de las Era, una guerra de nervios, calculada, para sembrar, el constantio, y el dentro de la ciudad, la se. Los escasaban,
y los habitantes, atrapados, entre el hambre y el miedo, empezaban a cuestionar la capacidad de sus. Los musulmanes, cuentan que muchos rezaban, en secreto para que, un milagro, los salvara. Pero, es, milagro. El Cid, por su parte, un equilibrio, deb a mastras, implacable, en el campo de batalla, y, al mismo tiempo, justo ante sus hombres. Sus tropas, no estaban compuestas, por castellanos, sino, por aliados, musulmanes que, respetaban su disciplina y su palabra. Esta mezcla, que en otras circunstancias, resultado, explosiva, se transformaba, bajo el mando, del campeador, en una fuerza. Los primeros intentos, de ruptura, de los morales con, catapultas improvisadas, no dieron fruto. Sin embargo, Rodrigo no se quedó da resistencia, manaba, a los defensas que, levanta empalazadas, alrededor de la ciudad, de que nadie pudiera entrar o salir. Valencia estaba aislada, y aislamiento su arma poderosa. En varias ocasiones, pequeños grupos de soldados musulmanes intentaron romper el cerco, buscando levar mensajes a posibles aliados en el sur. Pero la vigilancia del Cid era. Los mensajeros eran capturados, y con ellos, valiosa sobre la moral y la interna de los sitiados. Con cada prisionero, el campeador ajustaba su estrategia, como un jugador de ajedrez que mueve sus piezas con paciencia y la ama. El hambre dentro de la ciudad, se en enemiga mortal. Las fuentes narran que incluso, las ricos tuvieron que compartir la escasez con los pobres, y que los mercados quedaron. Los soldados, exhaustos, comenzaban a discutir entre Cid, debilitando la del el Cid, consciente de los sus ataques. Ordenaba que se tocaron tambores durante la noche, que se lanzaran proclamas, ofreciendo clemencia a quienes se rindieron, y que se mostraron los prisioneros que decidido unirse a su causa. Poco a poco, la moro de la ciudad se El asedio de Valencia no fue solo una batalla militar, sino una magistral de la potencia, la astucia y el control del tiempo, se tan letales como las espadas. Rodrigo de Vivar estaba a punto de demostrar que su nombre y la historia no solo como guerrero, sino como estratega incomparable. Al final de esta etapa, la era insoportable. Dentro de Valencia, la gente se resistía hasta el final, o negocia una. Afuera, los hombres del Cid se preparaban para el golpe definitivo. El desenlace inminente, pero quedaban momentos decisivos que para siempre la leyenda del campeador. Tras semanas de asedio, Valencia comenzaba a mostrar signos claros de agotamiento. La ciudad, bajo dominio, se ahora atrapada por un cerco que interminable. El Cid, con potencia y una disciplina casi diseñado un bloqueo que cortaba rutas comerciales y toda esperanza de auxilio. Dentro de los morales, la era desesperada. El hambre d'arrastar y las tensiones internas entre facciones musulmanas debilitaban la defensa. Algunos sectores de la agitados por las cosas comenzaban a cuestionar la capacidad de resistencia, mientras que los militares trataban de mantener la moral y el orden a toda costa. El Cid aprovecha cada grieta en la unidad enemiga. Sus informantes, infiltrados en la ciudad, la liga, noticias sobre deserciones, enfermedades y divisions. Al mismo tiempo organizaba ataques nocturnos que en efecto devastador en los sitios. Los gritos
en la oscuridad, los antiques como sombras, y la imposibilidad de predecir el siguiente golpe, sembraban miedo en los calles de Valencia. La estrategia de desgaste no era solo militar, sino el Cid Q, una ciudad debilitada por dentro, cayendo Q, con simples embestidas contra los morales. Sin embargo, el tiempo era un enemigo. Mantener el asedio recursos, y las propias tropas, cristianas enfermedades, y concept. A pesar de todo el liderazgo del campeador, en este contexto ocurría intenciones internas incluso en el propio campamento del Cid. Algunos caballeros deseosos de gloria inmediata, un asalto total en que significara sacrificar hombres. Otros, la estrategia lenta pero segura del Hamba. El Cid, con su viés firme y su contesta recordaba a sus soldados que la victoria no era de, sino de estrategia a largo plazo, y que Valencia cada mientras tanto en el interior de la ciudad, la civil era la que mujeres, niños y ancianos enfermedades derivadas de la falta de alimentos y agua potable. Posteriores, hablan de escenas, colas interminables, para un poco de pan, precios, desorbitados, en los mercados, negros, y en silencio, cada vez pesado, que se apoderaba de las noches de Valencia. La moral de la defensa comenzaba a hubo intentos de enviar emisarios a negociar pero el Cid cualquier acuerdo que no implicara total. Su objetivo era claro, Valencia caía en sus manos como de poder indiscutible. A mediados de 1094, los enfrentamientos se el Cid redobla, la conda asedio, catapultas que lanzaban proyectiles pesados contra los murales. Cada impacto retumbaba, no solo en la pedra, sino en el de los defensores. Y, sin embargo, la ciudad, aunque cada debilitada. En este punto, la alcanzaba dos voluntades, velota, enfrentadas, a de una ciudad orgullosa de su resistencia, y a de un caudillo determinado a no ceder. Era de tempo, se Valencia, en 1094, se encontraba tras meses de asedio, los recursos comenzaban a escasear, y la sabra, los defensas era cada vez insoportable. El Cid, planificado, cada movimiento con paciencia, sabiendo que la clave de la victoria no estaba solo en la fuerza militar, sino en la capacidad de equilibrar la moral del la ciudad, durante meses gracias a sus murales, sus provisions, y el fervor de sus habitantes, que Valencia era, que un lugar, era un del poder, en la. Sin embargo, las de el Cid, eran las rutas de su ministro, la llegada de refuerzos, y ataques nocturnos que minaban la confianza del enemigo. Un episodio, clave fuel, court del acceso, alturia. Valencia de esa fuente de agua, y cuando las tropas de el Cid lograron desviar y controlar el acceso, la sede de los defensas. El Hamba la sed, y los enfermedades comenzaron a expandirse dentro de los moros, debilitando la resistencia. Mientras tanto dentro del campamento cristiano, la figura de el Cid se elevaba como un indiscutible. Sus hombres, lo lugar al frente, compartir los sacrificios, y mantener una fe inquebrantable en la victoria. Este ejemplo multiplicaba la lealtad de sus tropas, quienes que estaban escribiendo una decisiva de la historia. Finalmente en junio de 1094, tras meses de asedio, el Cid el asalto final. La batalla fue feroz, con intensos combates en las puertas, y sabra las murallas. El Cid
mismo el ataque, al principal, al entondo, a sus soldados con su presencia. Con una estrategia de constante, y ataques coordinados, lograron romper a las defensas. Cuando los tropas cristianas irrumpieron en la ciudad, la resistencia musulmana se Valencia. El estandarte de el Cid sobre la ciudad, marcando el inicio de una nueva era. La noticia de la conquista se por toda la. Para los cristianos, fue una victoria gloriosa, una de que, incluso, en el exilio, Rodrigo de Vivar, supera a reinos, en el. Para los musulmanes, fue un golpe devastador, pues, la de Valencia no solo significaba la de una ciudad, sino de un cultural. La familia de el Cid se en Valencia console, tonso su control, sobre la ciudad. Rodrigo no solo fue un conquistador, sino un gobernante que supo mantener la estabilidad integrando a la musulmana bajo su de convivencia, y su capacidad, la permitieron asegurar la seguridad durante los años siguientes. El triunfo de Valencia se en el punto culminante de la carrera de el Cid. Fue la victoria que lo enlianda en un. No solo para Castilla, sino para toda España. En los cantares y posteriores, esta conquista, narrada como el momento en que un hombre pese al destino y las adversidades, la inmortalidad. Pero de la gloria, la sombra de la el Cid que sostena, Valencia significaba estar en el centro de los intereses de musulmanes y cristianos por cada victoria consigo nuevos y el destino pruebas por poner en su camino. La conquista de Valencia en el José en enties y en no solo en la vida de Rodrigo de Vivar, sino en la historia de la aquel hombre que sido desterrado y considerado un traitor por su propio rey, como un sena absoluto respetado tanto por cristianos como por musulmanes. Sin embargo, la gloria no fue el Cid, Valencia con y famisa, hasta 1099, cuando la muerte lo su partida, un inmenso, y su esposa, Jimena el mando, en un intento heroico de sostener el legado de su durante 3 años, asedios y presiones constantes hasta que, finalmente, en 1102, tuvo que abandonar la ciudad, incapaz de mantenerla bajo control cristiano frente a la fuerza. Lo curioso es que, incluso en la derrota, la figura del Cid no se, al contrario, su nombre, a convertirse en mito. Las de la tanto, cristianas como musulmanas, hablaban de con respeto. Era descrito como un estratega brillante, un guerrero temible, pero como un hombre de honor. Con el paso de los siglos, su historia se ha un nivel legendario gracias al cantar de Mio Cid, uno de los poemas importantes de la literatura española. Se mezclan la realidad y la el perfecto fila su rey, valente en combate, y ejemplo de aunque sabemos que la historia real fue mucho compleja, el mito eclipsando la verdad. Hoy el Cid es considerado un de unidad, valor y resiliencia. Su estatua en Burgos, la ciudad cercana a su lugar de nacimiento, es un recordatorio de un hombre de carne y hueso convertirse en leyenda. Sus gestas militares, su capacidad de liderazgo y la forma en que supo imponerse en un tiempo de caos siguen siendo admiradas. La historia de Rodrigo de Vivar nos deja una atemporal incluso en el exilio, incluso en la adversidad dura se puede follar un destino inmortal. Su figura sigue cabalgando en la memoria colectiva como un guerrero que nunca fue derrotado del todo. ¿Crees que
La estrategia del Cid, fu perfecta. Comenta to y, para historias de batallas.